Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka da fatan muna lafiya. Sunana Aliyu Ibrahim Haidar, naku na gargajiya na HFX, wanda yake gabatar muku da podcast na Trading in the Zone. Kamar kullum Allah da za mu ɗora daga inda muka tsaya, a inda muke Chapter 1, The Road to Success, Fundamental, Technical or Mental Analysis. Inda muke bayani akan shift mental analysis, we are in page 12. So, Mark Douglas kept saying 95% of the trading errors you are likely to make, causing the money to just evaporate before your eyes, will stem from your attitudes about being wrong, losing money, missing out, and leaving money on the table. What I call the 4 primary trading fears. Yace kaso 95 wato 500 kenan na trading errors da kusakuran da muke yi a trading, wanda suke sa kudinmu su turare akan idan wato su kone kenan, kamar yadda muka saba faɗa, ko mi blowing ɗin account ko mi making losses, suna wato bugowa ne daga ɗabi'unmu akan rashin son a ce mun yi ba daidai ba, da kuma rashin son losing ɗin kuɗi, da rashin son missing out, FOMO kenan, fear of missing out. In this aspect, kun ga being wrong tsoro ne yawanci ɗan adam yake da shi na cewa baya so a ce bai daidai ba, sannan shi kan shi losing ɗin kuɗi tsoro ne yake jawo losing ɗin kuɗi. Sannan missing out can be 2 factors, 2 emotions at play. Fear of missing out zai iya zama tsoro yake jawo missing out, da kuma haɗamar rashin samun abin da za a yi missing ɗin. So idan aka ce FOMO ba iya tsoro ba ne yake playing part, har da haɗamar son gain. Ɗan adam basically yana da ainihin haɗaman son ya samu. Sannan shi kan shi leaving money on the table, wato tsoron leaving ɗin kuɗi akan table, is a fear mixed with greed, wato tsoro ne haɗe da haɗama na cewa kana so ka cinye duka. Ya ce what I call the 4 primary trading fears. Dukansu akwai tsoro a ciki, amma na biyun ƙarshe ɗin, wato fear of missing out da kuma fear of leaving money on the table, dukansu akwai ainihin burbushin greed a ciki, wato haɗama. Now you may be saying to yourself, I don't know about this. I've always thought traders should have a healthy fear of the markets. Ya ce za ka iya cewa kanka a yanzu, to baka sani ba dai, amma kai da a tunaninka ya kamata a ce traders suna da wato healthy fear of the market, wato tsoron kasuwa amma lafiya. How do I put it in a way that ya zama na cewa ba yayi yawa ba kuma ba yayi kaɗan ba, healthy one. Kamar yadda na yi bayani akan tsallaka titi, idan tsoronka yayi yawa akan baka son mota ta bige ka, akwai possibility ɗin mota ta bige ka, so da wannan tsoron naka zai iya amplifying ɗin ko kuma ya jawo wannan condition ɗin da zai sa mota ta bige ka kusa, number 1. And number 2, rashin tsoron kada mota ta bige ka zai sa ka yi ganganci. So wannan tunanin zai sa ka yi tunanin ya kamata a ce traders suna da healthy amount of fear na market. Ya ce again, hallaude, this is a perfectly logical and reasonable assumption. Ya ce hakan tunani ne wanda akwai lissafi a ciki, but when it comes to trading, your fears will act against you in such a way that you will cause the very thing you are afraid of to actually happen. Ya ce amma kuma idan ya zo kan trading, tsoronka zai yi aiki a kanka ta hanyar da wannan tsoron naka zai sa ka aiwatar da abin da kake jin tsoro da kanka. Wato akwai abin da yake faruwa, I apply it as a formula in my life, that I understood that duk abin da kake jin tsoro kana attracting ɗin shi. You attract what you fear. Sometimes na abin da kake ƙi kana attracting ɗin shi in ka fiye ƙinsa da yawa. Kai wani sa'in ko mutum ne yake da wata mummunar ɗabi'a da ka fiye ƙyamatarsa, kana yi yawan maganganu a kansa, wani abin yana faruwa ka zo kana yin shi, saboda
akwai abin da muke cewa induction a psychology. Yanzu misali, ba ka ƙara ganin baƙin abu, wato turwarsa a baƙi sai kaga fari, ko kuma yanzu a ce akwai many colors a waje, fari, baƙi, ja, kore da abubuwa makamantan haka. Shin ka san cewa idan kana kallon su, kowanne idan ka kalle shi a ciki, kallon ragowa yana saka ƙara ganin turuwar wancan ɗin? So the thing is, yawanci wannan abin da ake cewa induction yana sa mu faɗa halayen da muke gujewa, especially in muna yawan tunani a kansu. So idan kana so ka nemi nasara a rayuwa, ko kuma kana so ka guje wani abin ki, abin da za ka dinga yi shine ka dinga ainihin san akasinsa maimakon ƙinsa. Yanzu misali, I used to say this, maybe in this podcast I've said it many times, that idan kana yawan tsoron losses za ka yi su, amma in kana son gain za ka sami gain. Wato ya kasance 30% gudun abu kake, amma 70% kana neman akasinsa ne. To yawanci ko a rayuwa, if you apply this formula za ka samu nasara. Amma if you focus on the fear, on the ƙi, za ka tattara tunaninka ne ka mayar da shi kan wannan abin da kake ainihin gudu, kuma you attract what you fear at the end of the day. So even in trading is as such, abin da kake gudu ɗin ko kake jin tsoro, kana aikata shi da kanka. Ya ce, when you are fearful, no other possibilities exist. Ya ce, yayin da kake cikin tsoro, babu wani possibility da yake existing. Kana cikin ɗima, kana tunanin kada Allah ya sa kada stop loss ɗin nan hitin, Allah ya sa kada na losing ɗin profit ɗin, Allah ya sa kada na blowing ɗin account ɗin nan. So za ka close ɗin duk wani possibility na nasara, ka tattara hankalinka ka mayar da shi kan tsoronka ɗin. You can't perceive other possibilities or act on them properly, even if you did manage to perceive them. Ya ce ba za ka iya kirdado ko ka hasaso wasu damammaki da suke wannan lokacin ba, ko ka yi aiki akan su yadda ya kamata, ko da kuma ka kirdaje su, wato ka gano su. Because fear is immobilizing, saboda tsoro yana ainihin wargaza shirin mutum. It makes you ineffective. Kamar yadda na bayani akan tactic ɗin da Vietnamese soldiers suke amfani da shi akan American soldiers, su cusa musu tsoro, su sa su zama overcautious, wanda overcautious ɗin nasu is a liability instead of an asset. Physically, it causes us to freeze or run. Ya ce idan muna cikin tsoro a zahiran yakan sa mu kame ko mu gudu. Mentally, a cikin kwakwalenmu kuma, it causes us to narrow our focus of attention to the object of our fear. Ya ce a cikin kwakwalenmu kuma yana sa mu tattare wato hankalinmu da luranmu, mu mai da shi akan abin da muke jin tsoro. This means that thoughts about other possibilities as well as other available information from the market get blocked. Ya ce haka yana nufin cewa tunani akan wasu ainihin damarmaki da kuma wasu information, wato signals kenan, na ka shiga ko kar ka shiga cikin kasuwa, wanda kasuwa take mana generating a koda yaushe, suna zama tsoron nan naka ya sa sun toshe. You won't think about all the rational things you have learned about the market until you are no longer afraid and the event is over. Ya ce ba za ka yi tunanin duka wani dabarunka da hankalinka da ka iya, wanda ka koya dangane da kasuwa ba, sai ya kasance babu tsoro a tattare da kai. Wannan signal ɗin ya wuce, wato the event is over. Kowanne setup ɗin ya riga ya materializing. Sai ka fara. Then you will think to yourself, sai ka fara yau kanka tunani, I knew that, na san haka. Why didn't I think of it then? Me yasa ban yi tunanin hakan ba tun can baya? Or why couldn't I act on it then? Me yasa ban yi aiki akan wannan information ɗin ba tun can da? The answer is simple, tsoro ne ya hana ka. Shi yasa idan ana backtesting ko ana duba setups da suka gabata da abubuwa makamanta haka, an fi ganin signal. Amma yayin da it is you are on the hot seat, trades ne za ka tikin ɗin sirri, your money is on the line, to a wannan lokacin duk wani tsoronka da duk wani psychology ɗinka yake ingiza ka kai making bad trading decisions. To wannan kenan. So
abin da yake faruwa shine wannan. Tsoro yana tsuke tunanin mutum. Tsoro yana sa ka ga opportunity ma inda babu opportunity. Tsoro yana hana ka ga opportunity inda akwai shi. It's extremely difficult to perceive the source of these problems is our own inappropriate attitudes. Ya ce abu ne mai wuya ka gane cewa maɓuɓɓugar waɗannan matsaltsalin sun taso ne daga gurɓatattun ɗabi'unka na kasuwa. That's what makes fear so insidious. Ya ce wannan ya ɗaya cin abin da yake sa tsoro ya zama tsoro ya zama wato emotion mai haɗari. In aka ce insidious abu mai haɗari, amma kuma haɗari kala-kala ne. To haɗarin da zai wato mai stealth, wanda zai creeping a hankali zai kama ka, wanda ba za ka san da existence ɗinsa a jikinka ba, kuma ba za ka san irin yanayin yanda ya yi yawa da yanda ya yi spreading a jikinka ba, shine abu insidious kenan. To haka tsoro yake. A hankali zai kama ka ya cinye ka ya zamana cewa ya dabaibaye duka wani tunaninka. Even in life, mutum mai tsoro baya ganin kowane opportunity sai ainihin ɗan guntu opportunities ɗin. And yana narrowing visions ɗinsa to the how do I put it, to the object of his fears. Kullum a rayuwa yana yin ta cikin ɗari-ɗari. He takes few risks. Yana ganin komai akwai possibility ɗin kasada. Many of the thinking patterns that adversely affect our trading are a function of the natural ways in which we were brought up to think and see the world. Ya ce yawanci hanyoyin tunani da muke bi wanda suke kassara trading ɗinmu, wato sun samu asali ne da hanyoyin da aka riga aka gine mu don mu yi tunani tun tasowar mu, kuma mu yi tunani kuma mu fuskanci duniya da shi. Wato especially fear of making mistake. Da mutum lokacin da muna ƙanana, gaba ɗaya mu we have that carefree mindset. Dimo muna girma, muna yin abu ana gyara mana, ai mun fara girma, mu ba yara bane, ana tankwafa hannunmu, ana dukanmu, ana cewa mu bari, ana cewa mu yi kaza. Hakan yana sa mu ji tsoron yin ba daidai ba, because akwai wani lokaci da a rayuwarmu, I forgot what they call it in psychology, wannan lokacin ba wanda muke so mu burge sai iyayenmu. A hankali muna girma, ba ma so mu saba musu. We are afraid for them to say we are wrong. Education psychology, it has a name. As we are going muna girma, sai mu zo ya zamana cewa mun yi setting boundaries. Yanzu abokanmu muke so mu burge. Wannan lokacin balaga shi ke jawo abin. Duk abin da aboki ya ce kai za ka yi. In most cases, the peer pressure is very strong then. So a hankali za ka zo ka dinga acquiring ɗin sense of self. Ya kasance kai ma kana da ra'ayoyinka. Ba ruwanka da abin da mama ko baba ta ce, ba abin da abokanka suka ce, abin da kake tunanin ya yi daidai ko ya dace shi kake. To wannan shine hankali ya fara shiga mutum, ya fara zama mutum kenan, ba yana yin abu ne dan abin da wasu suke tunanin shine daidai. To wanda ya zama na cewa he stuck a rayuwarsa har ya girma bai wuce wannan stage ɗin da iyayensa duk abin da suke tunani shine daidai shi yake ba, akwai matsala a ci gaban shi. So da akwai tunanukan da su suna ganin shine daidai, amma kuma it is outdated model of thinking, sorry to say. So da a zamanin su wannan shine daidai, amma kai a zamanin ka ba shi bane daidai. This is just the fact. Sannan na biyu, abokanka they are not the ones living your life, you are the one living your life. You are an individual. Wato kai mutum ne mai zaman kansa, duk da a cikin mutane kake, amma ba wai a fuskoki muka bambanta ba, a'a halayenmu su ne major abin da ya bambanta, ba wai kamanninmu da sunayenmu ba. So yayin da kake so ka identifying da abokanka ko da yaushe, ko da bayan ka girma, to baka wuce wannan age din na balaga ba. You are still the same child you were. So the thing is this, wannan natural way of thinking din na ba ma so mu saba wa iyaye, ba ma so mu saba wa community abinda ake tunani, ba ma so mu saba wa wato ainihin abokai. Shi ya compounding yake ƙara mana tsoro, ya ƙara mana tsoro. Ga jan biro a makaranta ma, a yi makin ɗinka wrong,
bayan kaga wani yayi daidai an tafa masa. So wannan fear of wannan din yayi compounding, ya riga ya sa yayi ingraining a jikin ba ma so mu yi abin da za a ce tsoro ne, a ce ba daidai bane. So wannan yana cikin major abin da ke kawo fear of being wrong. These thinking patterns are so deeply ingrained that it rarely occurs to us that the source of our trading difficulties is internal. Ya ce wannan hanyoyi na tunani ya riga ya zama ɓangare namu da ba kasafa yake zuwa mana a cikin ƙwaƙwalarmu cewa wa'annan thinking pattern ɗin namu shine yake kawo mana wahala a cikin trading, kuma a dangane da mu ne, wato a cikin me yake ba daga kasuwa ba ne, daga mu ne. Kuma it is very hard to ka gane cewa wato ainihin kai ne kake da matsala ko in relationship ko kula wanda ya kasance shi ke jawo matsala. He doesn't want to, yawanci yana casting din wannan problem din akan dan uwansa ne. Misali, two people are having issues, mutum zai tibire ya ce a shi fa matsalan ba daga gare shi bane, daga ainihin abokin faɗan shi ne. Har involving abin da ake cewa mood-being mechanism. Mood-being mechanism shine kuna faɗa da mutum, shi zai maka abu fa, kai yana maka abu fa, kai kana mai abu fa, amma shi yayin da ka tashi ya maka irin wannan abin da kake mai, da wanda kai kake mai bai jin daɗi, sai kai crying foul ka ce ai ba a maka daidai ba, kai baka ganin kai wanda kake masa. Ko kuma a zo two people are having issues, a zube abin a fefe, kai ta faɗa laifinsa amma kai ba za ka gana ka ba. So human beings usually ba ma iya identifying, we have that problem of not stating our problems. We always point fingers that is the other person that is having problem. A gwamnati ce, a iyayenmu ne, a makaranta ce ta filin ɗin. So there is that. Indeed, it seems much more natural to see the source of problem as external. Ya ce lalle ya zama na cewa kamar abu ne wanda ya zama mun ɗabi'antu da shi, mu ga source na problem daga waje ne. Wato zai kasance cewa muna ganin laifin kasuwa ce, if it is in life mu ga cewa a'a laifin wani ne ya sa ba mu nasara ba mu ba. In the market, as problem in the market, because it feels like the market is causing our pain. Ya ce a kasuwa ya haka muke ji cewa daga kasuwa ce take sa muke experiencing pain, because it feels like the market is causing our pain, frustration and dissatisfaction. Ya ce saboda muna ji a cikin zuciyarmu kamar wannan kasuwar ce take sa muke jin raɗaɗi, take fusata mu, kuma take ja mana rashin wato ainihin samun abin da muke so. Wato akwai wani abu a rayuwa, in life, if you take everything personal da yake faruwa, you will never be free and you will be always insecure. Wato in kana ganin komai da yake faruwa a rayuwa ana yi ne don a cutar da kai, ba za ka taɓa zama free ba a rayuwarka. Kullum wane in yi kaza yayi ne don ya ɓata ma rai, a'a wane da ya kaza nan yayi ne hakika don ya ɓata maka rai, a'a da ya kalle ka ne don ya ci ma mutunci, a'a da ya magana da wani, to you never be free. The first cardinal law na dealing da mutane, especially if you are in a position of power, is nothing is personal. Almost everything is just business. Yayin da ka iya gane misali wannan nan fa da ya min kaza ne saboda na masa kaza, a'a ya min kaza ne saboda kila na taɓa wani abu da yasa yake fuskanta ta fuska kaza, zaka gane cewa ba wai factors ɗinsa bane kaɗai at play, kai ma factors ɗinka at play. Kuma ba duka bane mutane za su yi abu don su hotin ɗinka, kawai sun yi abu ne don su sa ka ji zafi, a wasu na yi ne don su samu wata riba tare da haka. Dama akwai sadis, mutane wanda su farin cikinsu a rayuwa su kana cikin bakin ciki, yes there is that, amma su idan ka iya identifying me yasa suke yin abin da suke yi, zai rage maka raɗaɗi. The moment that kake taking things personal ba business ba, you will be hot every time. Ka gane me yasa mutane suka yi abu, ka gane me dalilansu. To haka kasuwa idan ta yi motsi, karka ga cewa kai wannan $20 ɗin taka da kasa a stop loss, ko kuma wannan funding account ɗin naka mai 10k ko 25k, kana tunanin kawai an yi wannan fake out ɗin ne ko false break out don a cinye ma kuɗinka. Kasuwa ma ta san kana yi ne, it doesn't know you are there. You are one among the multitudes. There are people who invest billions in this game. So who are you? So that's the thing. In life and in the market, nothing is personal. Kasuwa ba tana abu ne precisely don ta cousin ɗinka
emotional pain, frustration ko kuma dissatisfaction ba ruwanta da kai. The market just does what it does. So don't take things personal, whether in the market or in life. Gauge things. Ka sami empathy. Empathy shi yake sa ko maƙinka ka iya fuskantarsa. Yayin da ka fuskanci mutum, ka fuskanci kanka, ma'amala da shi ba zai ma wuya ba. Kamar yadda Sun Tzu yake faɗa a Art of War cewa understanding oneself and understanding the enemy, in 1,000 battles no danger. Understanding oneself but not understanding the enemy. Yace in every battle, rabin battles ɗinka da you'll be defeated. And rabi za ka samu nasara. Yace understanding the enemy and not understanding yourself. Rabi shi ma ba za a yi nasara ba. Yace not understanding the enemy and not understanding yourself, in every battle certain defeat. So ko me kake yi ka san wa kake dealing da shi, ka san kanka. Su fa suna cewa man la ya'rifu nafsahu la ya'rifu rabbuhu, wanda bai san kansa ba zai san ubangijinsa ba. First ilimin da yafi kowanne ilimi muhimmanci a rayuwarka shine ka san kanka. That's why littafin nan yake koyar da kai psychology kanka da yanda zaka relate da kasuwa. It is the most important knowledge that you will ever have in this market. Without this, ko me ka koya ba za ka amfana da shi ba. So ko a rayuwa if baka iya ka ainihin fuskanci kanka ba, in baka san kanka ba, za ka sha wahala a rayuwarka. So obviously these are abstract concepts in Mark Douglas, and certainly not something most traders are going to concern themselves with. Yace wannan abu ne wanda yake ilimi ne na ɓoye, ma ba abu bane wanda yawancin traders za su damu da su sani. Wato wannan sanin ka san kanka din, ka san wa'anne ainihin attitudes ne wanda is naturally haka we are weird to think. Wa'annan attitudes din yanda suke cutar da kai, kuma ya zama na cewa ka fuskanci daga kai suke ba daga kasuwa suke ba. Yet understanding the relationship between beliefs, attitudes, perception is as fundamental to trading as learning how to serve is to tennis. Yace har laude fuskantar yanda alaƙar wa'annan ainihin beliefs, wato ainihin tunani ko kuma imani da kake da shi a kasuwa, wato yanda ka sa a zuciyarka take, da kuma attitudes wato ɗabi'u, da perception hanyar gani wato view ɗinka kenan, is as fundamental to trading as learning how to serve is to tennis. Yace suna da mahimmanci ga trading kamar yanda koyan yanda za ka yi serving a tennis yake. Ga wanda ba san yanda ake tennis ba, ko long tennis wacce ake outdoor ko kuma table tennis, serving shine wato ainihin kamar kick off da ake a kwallo. Wannan first kick da ake yi na kwallo shine ka jefa kwallon tennis din sama, ka dake ta da daki table, ta daki ainihin side din opponent ɗinka, to shine serving. To shine ainihin harsashin game din tennis da shi ake farawa. To yana da mahimmanci da in babu shi babu game din tennis kenan. Ko a chess akwai abin da ake cewa opening shine game. In dai opening ɗinka ya gyaru mai kyau, zaka ci nasara a game ɗinka. Akwai high possibility ka ci nasara a game ɗinka kai. So haka serving yake a tennis. Yace haka wato sanin wayannan attitudes ɗin, alaƙa su, attitudes ɗinka, beliefs ɗinka da perception ɗinka, sanin alaƙa su da trading yana da mahimmanci kamar yadda serving yake ga tennis. Or as learning how to swing a club is to golf. Yace haka zalika ya ilimin sanin yadda za ka yi swinging ɗin golf club, wato wannan sandar golf ɗin wanda a nan a ƙasa Hausa muke ce mata golf stick. Mahimmancin wato ainihin sanin wannan beliefs, attitudes da perception da kuma yadda suke da alaƙa da trading da kuma cin nasara a trading, wato ainihin kamar yanda iya swinging golf yake a tennis, wanda shi ma shine harsashin buga game din golf kai, sorry. So kamar yanda wannan swinging din yake da mahimmanci, haka shi ma fuskantar wa'annan abubuwa yake da mahimmanci a trading. Put another way, understanding and controlling your perception of market information is important only to the extent that you want to achieve consistent result. Yace ka ɗauke shi haka, fuskanta
da kuma controlling ɗin yadda kake fuskantar kasuwa da kuma information ɗin da take generating yana da mahimmanci ne iyaka yanda kake so ka samu nasara ta consistency a kasuwa. So abin da yake so ya ce ana in a nutshell shine iya gwargwadon yanda kake so ka samu consistency wanda duk wani trader kullum yake ƙoƙarin ya maximizing consistency ɗinsa. Ko trader nan season trader ne wanda ya saba yau da kullum ko kuma wanda ainihin sabon shiga ne a trading. So iya gwargwadon yanda ka mai da hankali a koyon wannan abin iya gwargwadon yanda kake nuna ainihin so ka zama consistent in the market. Yace I say this because there is something else about trading that is as true as the statement I just made. Yace na ce haka ne saboda akwai wani abu a trading wanda yake gaskiya kamar statement din da na making yanzu is as true as it is. You don't have to know anything about yourself or the markets to put on a winning trade. Yace hakikanin gaskiya baka buƙatar ka san komai kafin kai winning a trade, kafin kai winning din trade guda ɗaya. Wato anan abin da yake so ya ce ba yana cewa you can make it in trading ba fa without knowing anything. Yana so ya ce a ce dai single trade guda ɗaya zaka iya sa shi ko kana jahilin ka a trading baka san komai ba kuma kai winning. Kawai you can just blindly click buy or sell and you will make profit. Yes, without knowing anything. Amma kuma maintaining that winning for a long run consistently shi ne where learning strategy and learning how to be consistent come in play. Yeah. Winning so ɗaya is easy, amma winning consistently kana buƙatar ka san kanka, ka san menene market ɗin strategy kenan. Sannan ka iya kula da kuɗinka wanda shine risk management da money management. Yace just as you don't have to know the proper way to swing a tennis racket or golf club in order to hit a good shot from time to time. Yace kamar yadda baka buƙatar ka san wato ainihin daidai yanda ake swing it in tennis club tennis racket wato racket in tennis din nan ko kuma golf club wato sandar golf stick kenan dan kai hitting din shot mai kyau lokaci zuwa lokaci. Haka yake a trading, wato zaka iya dukan loki kai serving mai kyau, zaka iya dukan loki kai hitting din golf mai kyau, amma fa is time to time. Wuce wannan lock din naka kafin ka kuma samun wani lock din ka kona account. Definitely kafin ka kuma samun wannan lock din kai sustain losses din da zai devastate ɗinka trading da zaka ma canja wato ainihin psychology ɗinka ka fara jin tsoron kasuwa. Mark Douglas said the first time I played golf I hit several good shots throughout the game even though I hadn't learned any particular technique. Yace lokacin da ya fara buga golf yace ya yi shots masu kyau da yawa throughout the game a wannan rana even though I hadn't learned any particular technique. Yace duk da bai koyi wani particular technique na buga game din ba. Haka kowane game a duniya yana da technique din shi. Duk game har ludo ba, wannan ludo is a game da yake wannan ba, da yake random game muke ganin shi, to shi ma yana da technique wallahi. Sai dai in baka sani ba ka sani, ko akwai irin strategy din sai da yake applying ya winning a ludo. I have my strategy da in muna buga ludo nake applying. Kuma in ina buga ludo ina visualizing din shi dai kamar ina yin trading. In ina buga ludo yana koya min yadda zan yi handle din probability, saboda wato yanda ake baka wannan pieces din yanda in ka jijjiga dice din ko kuma computer yake baka ainihin figures din is random. Haka trading, the outcome is random. Kawai dai ya danganta da abin da kai da abin da ka samu da figures din. A gidanka ɗanka na gida ka motsa ko fito da ɗakai ko kuma ci gaba da tafiya da shi kai. Strategy kenan allo. I have my own strategy allo wanda in dai ina amfani da shi I hardly come last. The worst, I used to come last. But is less. I used to come na uku is less. I used to come na biyu is less. I win often. If I am disciplined in following my strategy. Na ludo shine kowane game yana technique din shi.
kowane game. So kuma komai in ka shige shi da plan ka fi samun nasara, ko da wannan abin is a game of probability. So da shi kan shi in aka ce abu is random, ana amfani da statistics ne wajen yin kirdadan shi. Ya ce but my score was still over 120 for 18 holes. Ya ce ya ci 120 a 18 holes da ya putin. Obviously, to improve my overall score, I needed to learn technique. Ya ce, amma kuma domin na ya improving ɗin score ɗin shi, sai da ya koyi, yana buƙatar ya koyi technique, wato yanda ake yin abin professional da strategy. Ni ma haka ya taɓa faruwa da ni lokacin da ƙani na Dara Ibrahim Haidar yana koya min snooker. He was the one that taught me snooker. Wala ranar da ya koya min snooker ba shi ya ci ne ba. Yana koya min dai, amma kuma ni na ci. Ba wai yana gwada min ga wacce zan buga bane, ga kawai yanda zan wato ainihin zan yi gripping din stick din, da zan ringa dragging din shi, da yanda zan yi shooting. Amma could you believe ba wai ya bar ni bane na ci. A'a, ni na ci. Because you can get lucky at the beginning of buga game ɗinka, amma kuma you need to learn it properly for you to sustain that consistency, to win consistently. Ya ce, of course, the same is true for trading. Ya ce, lalle, haka yake ga trading. You can place a trade even if you don't know anything and win. Amma kuma for you to sustain that win, you have to actually, you have to, how do I put it? You have to learn something. Ana dukan luck a trading. Akwai wani wanda na taɓa sani a da. We were in the same group on a forex. I think ya bada labarin na around 2020. Ike wa labarin a group. Irin is on a weekend. Ana ɗan bantarin nan the market is not open. Ike cewa akwai ranar da ya taɓa placing in trade. Instead of ya sa 0.50, wallahi ya sa 5 standard loss, 5.00. Haka ya dankara account ɗin nan. Kuma error ne. As in, the figures, ya buɗe account ɗin kawai yana sauri, ya ga setup ya yi clicking, ya rufe wayan shi, ya fita ya cika da business ɗinsa. Ile yana dawowa, sai ya realizing. After many hours, sai ya realizing, wallahi 5 standard lots ya sa. Inda Allah ya taimake ki, shi the trade has went his way. Ba ma a shiga drawdown da yawa ba. Ya rufe ya ta gode wa Allah. Yanzu a ce he was not lucky. Allah ya ji kan account ɗinsa. Dan in kuka yi lissafi, mutumin da yake amfani da 0.50, idan ya sa fa, what is the name of this thing, 5 standard lot fa, ya ninka usual losses ɗin da ya saba so 10, which is a recipe for disaster. It's very catastrophic. He will lose. He will not lose. He will blow the account. This is what will happen. So the thing is, ana duka luck a trading amma ba kullum yake zuwa ba. Ya ce, we need technique to achieve consistency. Muna buƙatar technique domin mu samu consistency, wato ya kasance muna winning consistently. But what technique? Ya ce, amma one technique. This is truly one of the most perplexing aspects of learning how to trade effectively. Ya ce, wani daga cikin wato ainihin abu mai rikitarwa na koyon trading da kyau. Yawanci beginners za ku kula in suka fara trading ɗinsu, wani zai ce, a'a shi indicator system yake yi, a'a zai rikici, a ICT din ma an dauka 2020 model zan dauka, ko kuma ainihin 2022, a'a 2023 zan je, an yi sabon 2024 ma ai June din nan 2024, so in je for it mana. So zai rikici. In price action ne to channel din Adam ku zai bi ko na Renatiyo zai bi, a'a shin indicators zai dinga amfani da Bollinger Bands ne ko zai dinga amfani da Smart D ne? Haka za ka ga beginners sun ruɗa kansu. Shin MMXM zai bi ko BTMM ko Total Soup? They will confuse themselves. It's one of the most confusing aspects of trading, especially in ya kasance ba ka da mentor. Kuma ma suna arising ne because ba ka da mentor. Yayin da kana da mentor, shi already yana da strategy din da ya yi testing, ya yi shi, ya yi apply din shi over 1,000 times. Thousands of times.
as long as he's a seasoned trader ya daɗe yana yin harkar nan, he has placed thousands of trades. So the thing is he will hold your hand, ba zai mai wahala ba wajen nuna maka strategy, amma in kai kace da kanka you'll be self-taught. Farkon abin da zai fara rikita ka shine strategy zaka dauka. Idan SMC ne zaka je to everything presidential zaka je ko kuma Mr. Khan zaka je. You will, as in, among the SMC channels, somebody will be confused. So that's it. You need a mentor. Whether you like it or you don't like it, you need a mentor. If we aren't aware of or don't understand how our beliefs and attitudes affect our perception of information, of market information, it will seem as if it is the market behavior that is causing the lack of consistency. Ya ce idan ba mu san ko kuma ba mu fuskanci yanda tunaninmu da kuma ɗabi'unmu suke affecting ɗin perception ɗinmu ga kasuwa ba, zai zama na cewa wannan market behavior ɗin shi ne a tunanin me yake jawo muke samun lack of consistency. Idan ba mu fuskanci yadda tunaninmu da kuma ɗabi'unmu suke shaping ɗin kuma suke affecting ɗin perception ɗinmu, wato fuskantar mu da kasuwa, za mu dinga tunanin cewa kasuwa ce take jawo mana lack of consistency. As a result, it will stand to reason that the best way to avoid losses and become consistent will be to learn more about the market. Ya ce, wato ainihin garin haka ne za mu ce to tun da kasuwa ce take ainihin sa muke losses, bari mu koye ta sosai, mu avoid losses, mu zama consistent. The more we learn, we will think that the more we learn, the more we will earn. Kuma ba haka ba ne. Yanzu misali akwai wanda kuke mu'amala da shi, sai kake tunanin abin da zai sa wannan mutumin ku yi mu'amala da shi ba tare da kuna samun tangarɗa da shi ba, shine ka san shi sosai. Is one of the things. Sanin shi sosai zai help ɗinka kai going a long way wajen ku zauna lafiya. Amma fa sanin kanka da sanin kai yanda kake perceiving ɗin shi yana da matuƙar muhimmanci. Akwai abin da ake cewa preconceived notion. Wato kowannen mu yana zuwa ga wani abu da wani irin tunani na shi wanda already he has it. Yanzu misali, possibly kana tunanin misali ba ka taɓa rayuwa da misali a balaraban mutum ba, zai yi kana da wani preconceived notion, maybe ka ji an faɗa, maybe haka kai a tunaninka yake, ka ji an faɗa suna da wata ɗabi'a, to duk wani balarabi da ka fara ma'amalanta a rayuwarka za ka yi tunanin haka yake saboda kana da wannan preconceived notion nan, wanda ba daga shi ba ne, daga kai ne, kai haka kake ɗaukar su. So definitely sanin kasuwa da sanin kanka yana da muhimmanci. The more you know the market and you are thinking that will suffice without knowing yourself, the more you are causing problem for yourself. Because za ka yi ta ɗibar littattafai ne. Na yi wa kaina wannan cutar lokacin da na fara trading, because I didn't start with a mentor. Na yi ta karanta littattafai ya sa na san trading sosai. Amma kuma sai nake tunanin ni ba emotions ina zan gyara ba, a'a abin da zan gyara kawai, ai na ji da ana cewa trading is 80% emotion, duk ni a tunanin na shirme ne. Abin da zan gyara was this: da sauƙaƙe kaina, na rage wannan karance-karancen, ɗau trading in the zone, na fuskanci kaina. That will set me to the fact of being consistent. Then kenan da ban fuskanci wannan abu ba, na sha wahala. I read many books thinking that the more I know price action, it is the thing I focused on then. Ban yi wannan tsalle daga nan tsalle daga can ba, Allah ya taimake ni ban yi wannan ba. I think that the more I read about price action, the more I will make it. And I find out that is not the case. This bit of logic is a trap. Yace wannan tunani da muke tunanin azanci ne, tarko ne, that almost all traders fall into at some point. Yace yawanci ko kuma dukkan traders suna fadawa wannan tarkon a wani lokaci a trading ɗinsu. And it seems to make perfect sense. Kuma muna tunanin cewa tabbas wannan abin shine abu mai hankali, shine ya dace.
kamar yadda na bayani ni ma na faɗa cikin wannan tarkon yanzu. So if you don't have a mentor, haka za ka yi ta yi kai ma har sai lokacin da ka gama shekara 3 ko shekara 4 sannan sai ka fara samun consistent return, sai ka gane Allah ɗaya ne. But this approach doesn't work. Ya ce, amma wannan hanyar tunanin baya aiki. The market simply offers too many often conflicting variables to consider. Ya ce, kasuwa tana ba mu wato ainihin mabambantan information, wasu ma masu cin karo da juna, domin mu amfani da su wajen shiga kasuwa. Misali, kaga an yi breaking ɗin wani ainihin resistance zone. Wannan resistance zone ɗin ya koma support. To, kana tunanin za a ci gaba da tafiya sama, amma kuma akwai wasu support zones ƙanana a sama, wanda kana tunanin kila a dake su a reversing. Kaga wannan conflicting signal ne. Ga shi dai an yi breaking ɗin wani resistance zone ya koma support. Za a ci gaba tafiya sama, amma kuma kana ganin wasu levels kuma wanda za su iya hana wannan ci gaba da tafiya sama yiwuwa. So the market always give us conflicting variables to consider. Haka abin yake daga nan har birnin Sin. Furthermore, there are no limits to the market's behavior. Ya ce daɗin daɗa babu ainihin ƙayyadadden geji na behavior na market. Tabbas haka abin yake, kasuwa tana abin da ta ga dama. Fiye ɗin da kake ganin a rana tana trading, misali tana yin 150 duk gudunta, wala tana za ka iya tashi ta ninka wannan abin su 3. Ya danganta da market condition da aka tashi. Ita wannan kasuwar, shi yasa ai duk wani abu da aka kira shi da super mu'annasa abu ne wanda yake da wuyar sha'ani. Yanzu misali, ba a iya gane shi da wuri. Dukiya mace ce, tana da wuyar sha'ani. Sa'a mace ce, tana da wuyar sha'ani. Kasuwa mace ce, tana da wuyar sha'ani. Rayuwa mace ce, tana da wuyar sha'ani. Haka abin yake. Shari'a mace ce, tana da wuyar sha'ani. Ka zauna kai tunani yawancin abin da ake kiran shi da sufa mu'annasa, sufa ta mace, it is difficult to understand. Yana da wato abu ne wanda is very dubious. Kun taɓa tambayar kanku me yasa a symbol na shari'a ya zama da cewa mace ce take rike da skeli da takobi a hannunta ɗayan da idanta, wato ainihin idanta a rufe? Wato wannan ido a rufe ɗin yana nufin makanta da kuma rashin sani da rashin sabo. Kasancewar mace yana nufin cewa ba ta da wani ainihin point da za ka shige ta. Akwai wani zane ko kuma wani sculpture da ake kiransu da Cupid. Cupid ɗin nan su ne symbol na soyayya. Za ku ga wasu mala'iku da turawa suke sassaƙawa, image ɗin mala'iku, za mu ce we as a Muslim, but it's an art that means that wannan za ku gansu jarirai tsirara suke, idanuwa da kwari da baka a hannunsu, wasu za ku ga an zana su da ainihin blindfold a idansu, kuma da fuka-fiki a jikinsu. Wannan shine symbol na soyayya. Wato soyayya kamar yaro ne. Yaro shi baya da alƙibla. Zai iya zaɓa wuta, kuma wutan cutar da shi ya dangwale ta ya bar gwal. So shi ma soyayya haka, ita ma soyayya haka take, kun ga ma soyayya mace. So the thing is, wato ainihin wannan Cupid din yana da kwari da baka a hannunsa, makaho ne, sai wanda ya ga dama yake harba. Ba ruwansa da mai kyau, ba ruwansa da gajere, ba ruwansa da mummuna, ba ruwansa da dogo, ba ruwansa da mai kuɗi, ba ruwansa da talaka. So haka ita ma soyayya take. Makauniya ce. That's why the artists, the Renaissance ko Greek sculpture ne, I think they were Greek. Ko Michelangelo ne? Na manta wanda ya zanen nan. Whether the Italians or the Greeks. Muhallar shahid dai, it is showing that da so da duk wa'annan abubuwan ba su da alƙibla. To haka kasuwa take. Tana tashi ne da safe ta abin da ta ga dama. It can do anything at any moment. Za ta iya yin komai, in ji Mark Douglas, a duk lokacin da ta ga dama. As a matter of fact, because every person who trades is a market variable, ya ce, muhallar shahid, saboda duk wanda yake trading is a market variable, wato yiwuwar da Bala da Sani da Muntaka duk suna cikin kasuwan nan, da Sadiya da Zainab duk suna cikin kasuwan nan, da Rachel da Rebecca, akwai possibility din su iya canja, waɗannan mutane su iya canja yanayin kasuwa. Majority carry the vote. Za ku iya tuna wani abu da ya faru a GameStop? Abu da ya faru a stock trading environment.
I think it was immediately after corona, wanda mutane suka dinga ganging up suna karya stock din, wato ƙananan kifi suka girma suka cinye sharks, sai da suka crashing din wannan GameStop din. Ku je ku search akan wannan abu. Wato majority carry the vote, amma karfin majority din in their numbers shi ke shaping. Yanzu misali mutumin da ya shigo kasuwa da $10 billion da ku kuma wanda dukkan gashi dai kuna da yawa, amma kuma kun zo kasuwa nan da $500 million, dole ya fi ku wato ainihin karfi a market. Amma in majority din naku ya kai majority kuma yawan kuɗin ku ya kai kuɗi, kuma variable ne in the kasuwa. So everybody that places a trade is a variable. It can be said that any single trader can cause virtually anything to happen. Shi za a iya cewa kowane trader zai iya sa koma menene ya faru, wato duka mu variables ne. This means that no matter how much you learn about the market's behavior, yace haka yana nufin duk yanda ka koyi ɗabi'un kasuwa, no matter how brilliant an analyst you become, yace duk yanda ka kware a analysis, you never learn enough to anticipate every possible way that the market can make you wrong or cause you to lose money. Yace ba za ka iya sanin takameme, wato baka sanin ka ba zai taba iya yin yawan da zaka san takameme ga abin da kasuwa za ta yi ba, ko ta sa kai ba daidai ba, ko ta sa kai losing din kuɗi. Da a ce iya analysis din mutum yana sa mutum ya san me kasuwa za ta yi, da wallahi Allah akwai traders din da ba su taba losing ba, saboda kwarewa sa analysis. Shi yasa an ku kula, an ku hawo social media, everybody is an analyst, but not everybody is a profitable trader. Everybody can analyze, amma abin da kasuwa ta ga dama shi take yi. Kamar yadda duk kwarewarka a zama mai shari'a ba za ka iya faɗan mai alƙali zai yi ba, kamar yadda duk iya soyayyarka baka san ranar da za a juya maka baya ba, kamar yadda duk iya juya dukiyarka baka san ranar da za ka samu asara ba, kamar yadda duk yadda kake da sa'a a rayuwarka baka san ranar da sa'a da za ta juya maka ba. So this is how the market works. So if you are afraid of being wrong or losing money, yace to in kana jin tsoron ka yi ba daidai ba ko ka rasa kuɗi, it means you will never learn enough to compensate for the negative effects these fears will have on your ability to be objective and your ability to act without hesitation. Yace haka yana nufin ba za ka taɓa koyan ilimin kasuwa da yawa wanda zai hana ka samun wato ainihin negative effects, da zai iya haifa maka da negative effects wanda wannan tsoron zai sa a cikin ability ɗinka na ka zama objective and your ability to act without hesitation. Wato in ya kasance cewa ka fuskanci ba za ka taɓa koyan enough analysis wanda zai janyo ka taƙaita asara, ko kuma wannan a tunaninka wannan iya analysis ɗin naka shine zai sa ka ainihin zama consistent yayin da ka fuskanci wannan abin cewa iya analysis ɗinka da kuma ainihin ƙwarewarka ba su ne za su sa ya zama da cewa ka yi get rid of your tsoro ba ko negative effect, za ka huta. Muhalla shahid abin da zai taimake ka shine ka koyi analysis, shine zai cire maka wannan negative effect din da tsoro, kuma ya sa ka zama objective. Wato aka ce objective shine wato yanke hukunci ba tare da ainihin bias mai karfi ba. Baki ne, fari ne. Strategy ɗinka ya ce ka siya, ya ce ka siyar. Kuma it will help you to act without hesitation. Za ka iya acting ba tare da ainihin jan kafa ba. If strategy ɗinka ya ce ka siya, za ka siya. An yi ce ka siyar, za ka siyar ba tare da jan kafa ba. The hardcore reality of trading is that every trade has an uncertain outcome. Ya ce gaskiya mai ɗaci ta trading shine babu wani trading da yake da certain outcome. Wato kowane trade da kai placing baya da certain outcome. It has an uncertain outcome. Wato babu takamaiman yanda zai iya juyawa. Shi yasa
always define your risk, define your stop loss, define the amount of pips and the dollar amount you lose. Kar ka je ka shiga blindly thinking that you own the market is wrong. Unless you learn to completely accept the possibility of an uncertain outcome, you'll try either consciously or unconsciously to avoid any possibility you define as painful. Har dai baka koyi completely ka sa a ranka cewa wannan kasuwar tana da possibility of uncertain income, akwai possibility din ta fito da abin da baka tsammani, wato uncertainty, baka san me zai faru gaba ba. You will try either consciously or unconsciously to avoid any possibility you define as painful. Yace za ka yi kokari ko ka sani ko baka sani ba, idan baka yarda da cewa wannan kasuwar ba ta da gaba ba, za ka yi kokari ko ka sani ko baka sani ba dan kai avoiding din duk wani abu da zai sa ka ji zafi a ranka, wato missing out ko kuma losing ko wani abu makamancin haka. Za ka yi kokari ka danne shi, wato har sai ka yarda da cewa wannan kasuwa is doesn't have a stable outcome. Za ka sa a ranka cewa you cannot avoid it. Amma idan ka sa a ranka cewa za ka iya avoiding ɗin abin nan, za ka iya ƙoƙarinka ka ainihin iya avoiding ɗin wannan abu, ko ka sani ko baka sani ba, wanda hakan zai ƙara maka matsala, saboda kamar kana yaƙi da abin da zai dole ya yi ne. Yace in the process you will subject yourself to any number of self-generated costly errors. Yace a wannan ƙoƙarin yin ka daƙile losses ko wani matsala da ka iya je ya dawo, za ka jawo abin da kake jin tsoro din, wato errors, saboda kamar kana faɗa da abin da ba zai yi a faɗa da shi ba ne. Mark Douglas ya ci gaba da cewa, now I am not suggesting that we don't need some form of market analysis or methodology to define opportunities and allow us to recognize them. Ya ce yanzu ba wai ina ba da shawarar cewa ba ma buƙatar wani yanayi na analysis ba ne, ko kuma wani strategy domin mu nemi opportunities a kasuwa, kuma wayannan strategies din su ba mu damar gane opportunities din. We certainly do. Yace lallai muna bukata. However, market analysis is not the path to consistent result. Yace sai dai market analysis ba shine hanyar samun consistent result ba. Za ka iya winning yanzu, ka iya winning an jima, amma kuma consistently you need something else wanda zai faɗa a gaba yanzu. Yace it will not solve the trading problems created by lack of confidence, lack of discipline or improper focus. Yace baya warkar da matsaloli na trading wanda lack of confidence yake jawa, da lack of discipline or improper focus. Yanzu duk strategy din da kake a duniya, ba wani strategy din da za a ce maka za a maka maganan wato ainihin discipline ko confidence da abubuwa makamanta. Kawai za a koya maka the way the market behave ne, possibility of the way the market behave, yanda za ka kirdaje ta. That's the only thing that it will be shown to you. Wato shi strategy kaman science aspect of trading. Shi yasa a trading kana buƙatar both left hand side and the right side of your brain. Ɗayan part na brain ɗinka deals with lissafi, ɗayan part na brain ɗinka deals with art, the imagination da abubuwa makamantan haka. To in trading both sides are engaged. Yanzu misali abin da ya shafi strategy ya shafi scientific aspect of trading ne, wanda is quantifiable, abu ne wanda za a iya irga shi, do dan tweaks da suke ciki kaɗan ne, amma pips har abada pip 100 ne har abada. Fibonacci ratios ne, sannan har abada yanda ake zana trend lines iri ɗaya ne, amma kuma emotions ba iri ɗaya ba ne. So regulation ɗin kowa yana da irin yanda yake yin nashi. Kamar ne in kuka kula a sciences babu ability for
creativity kamar yadda akwai art. A art you can express yourself inda ka ga dama, kamar yadda you can feel anyhow you like. Strategy, you cannot draw your lines anyhow you like. You draw them according to your strategy. Kamar yadda aka yi guiding ɗinka. To duk kuma a rayuwa kuma duk wani abu da aka ce baya da bodoji yana da faɗi, kamar yadda art yana da faɗi. Ilimin art yana da faɗi, shi yasa psychology da su philosophy suke da faɗi sosai da sosai. To haka na abin da ya shafi ainihin emotions a trading yana da faɗi. Yanzu za ka iya koyan what is the name of this thing, double and head and shoulders kawai ya sa ka samu kuɗi. Amma kuma ba wata makaranta da za a zaunar da kai a ce yau so ake a cire maka tsoronka gaba ɗaya, wannan malamin ne a gaban malami za ka koyi shi, ba zai yi ba. Zai koya maka abin da zai koya maka ragowar da kanka za ka koya, which makes it harder. Ya ce when you operate from the assumption that more or better analysis will create consistency, you will be driven to gather as many market variables as possible into your arsenal of trading tools. Ya ce idan kana aiki ko kuma kana tsammanin cewa the more you learn analysis, the better analysis you learn, wannan shine zai ja ka samu consistency. Ya ce hakan zai ingiza ka kai ta ƙoƙarin tattaro ilimin analysis kala-kala. Kai ne MXM, kai ne lamb chop strategy, kai ne turtle soup strategy, kai ne cat soup strategy. Domin ka ainihin taƙaita, kana tunanin wannan shine zai taƙaita asararka, ya maximize ɗin riba ka kuma ya kawo maka consistency to kana ruwa. Ya ce but what happens then? Ya ce bayan ka je kai wani abu me zai same ka? You are still disappointed and betrayed by the markets. Ya ce kasuwa ta ci gaba da ainihin falling ɗin hand ɗinka kamar da 'yan Najeriya muke faɗa. Kuma you will be feeling betrayed. So da kana tunanin ai kazan ne ya kamata kai, kuma sai ka ga ba kazan ba ne. Wannan sai ka ji you feel betrayed, sai ka ji kamar kasuwa ta ci amanarka, ta yasar da kai. Time and time again, lokaci bayan lokaci. Because of something you didn't see or give enough consideration to. Ya ce saboda wani abu da baka lura da shi ba ko kuma baka ba shi muhimmanci ba. It will feel like you can't trust the markets. Ya ce za ka ji kamar ba za ka iya dada kasuwa ba, but the reality is you can't trust yourself. Ya ce amma kuma hakikanin zancen shine ba za ka iya dada kanka ba. Confidence and fear are contradictory states of mind that both stem from our beliefs and attitudes. Ya ce da ƙwarin gwiwa da tsoro, ya ce dukkansu wasu ainihin yanayi ne na cikin zuciya ko kuma yanayi ne na cikin ƙwaƙwalwa ko na tunani wanda suka ci karo da juna, wato kishiyoyin juna ne. That both stem from our beliefs and attitudes. Ya ce dukkansu suna ainihin bugowa ne daga abubuwan da muka yarda da shi a baya, wato preconceived notions ɗinmu da kuma attitudes ɗinmu, wato ɗabi'unmu. Yanzu misali, akwai abin da yake da ma'auni, akwai abin da bai da ma'auni. Kamar yanzu ana cewa confidence is the absence of fear. Ko confidence, akwai dai wani abu da ake faɗa, shi confidence ɗin mutum ana irga shi ne da yanayin raguwar tsoronsa. Yanzu misali, ba ku taɓa ji an ce ga wani metric da ake irga talaucin mutum ba, sai dai metric da ake irga arzikin mutum. Ba ku taɓa ji an ce ga wani metric da ake kirga ainihin tsoron mutum ba, sai dai metric da ake kirga confidence ɗin mutum. Ko scientifically babu metric ɗin da ake kirga, wato ainihin metric ɗin da ake kirga akwai, amma kuma wanda aka fi amfani da shi, metric ɗin da ake kirga ɗimi ko in ce zafi da kuma sanyi, wanda aka fi amfani da shi shine wanda ake kirga ainihin absence of sanyi, zafi kenan. Wato absence of talauci shine arziki kenan. Absence ko kuma raguwar tsoro shine confidence kenan. Wato kullum da abu mai daraja ko wanda aka fi so da shi ake amfani a matsayin metric na kirge. Yanzu misali, idan kuka kula
mun fi lissafi da rana akan yadda muke lissafi da duhu. Just go and research more about this. You see that akwai abin da metric ɗinsa ba da shi ake amfani ba, da metric ɗin na gaba da shi ake amfani. Wato wanda muka taking as favorable da shi ake amfani. Yace to be confident, functioning in an environment where you can easily lose more than you intend to risk. Yace domin samun ƙwarin gwiwa yayin da kake cikin wani environment wanda akwai yiwuwa sosai ta ka rasa kuɗi fiye da abin da kai kasarar. Requires absolute trust in yourself, yana buƙatar yadda da kai. Saboda in baka yadda da kanka ba, za ka yi placing in trade, kai losing. Sai ka kuma komawa, wato wannan komawa taka bayan cewa ka riga ka yi fixing cewa ka riga ka yi rashin daily loss limit ɗinka, shi ne yake nuna cewa ba ka da discipline. Wannan komawa da kai wato baka yarda da kanka ba kenan. However, you won't be able to achieve that trust until you have trained your mind to override your natural inclination to things. Yace however, you won't be able to achieve that trust. Yace sai dai ba za ka taɓa samun wannan yadda da kan ba until you have trained your mind to override your natural inclination to think in ways that are counterproductive to being a consistently successful trader. Yace ba za ka samu wannan nasara a kanka ta ka yadda da kanka ba sai ka tire na ƙwaƙwalwarka ta ainihin tsallake ko kuma ta ainihin yaƙi wannan natural inclination ɗin naka, wannan ɗabi'un naka na adam wanda suke saka ka, wanda ka saba da su, wanda su suke cutar da zamanka consistently successful trader. Wato duk wani abu da yake ainihin saka ka zama consistent, yake hana ka zama consistent successful trader, sai ka tire na ƙwaƙwalwarka da zuciyarka na ka yare shi. Whether is a belief da kake da shi already ko kuma hali da kake da shi already, maybe you are greedy, maybe kana ɗaukan komai personal in life, sai ka yare shi sannan za ka ga haske. Learning how to analyze the market's behavior is simply not the appropriate training. Yace koyan yadda za ka analyzing ɗin ɗabi'un kasuwa to strategy ɗinka kenan, ba shi ne appropriate training na ka koyi wannan abun ba, na ka koyi consistency ba, na ka yaƙi ɗabi'unka munana wanda suke hindarin ɗinka from zama consistently successful trader. Yau ku gaya mun strategy ne wanda mai koyi da strategy ɗin yake gaya maka how to be, yake koya maka part of the strategy is to be consistent. Babu wani strategy da za a ce maka what is the name of this thing that part of implementing the strategy is to be consistent or to be less fearful. Babu shi kawai dai shi strategy ma'auna yake ba, kamar yadda na bayani akan yanda shi is like a science aspect of trading. Ba yana da bounds, amma kuma shi psychology da abubuwan da suka shafi abin da ba za mu iya gani mu taɓa ba yana da faɗi. Yace you have two choices. You can try to eliminate risk by learning about as many market variables as possible. Yace za ka iya ƙoƙarin ka cire asara gaba ɗaya ta hanyar koyan different models na strategy iya ɗibanka. Yace I call this the black hole of analysis because it is the part of ultimate frustration. Yace yana kiran wannan wannan approach ɗin na koyan many variables domin ka gujewa asara, the black hole of analysis, because it is the path of ultimate frustration. Yace saboda hanya ce ta tabbacin ɓacin rai. Wato akwai mutane da yawan da aka ga sun iya analysis a social media, amma Allah da not profitable traders. They are very good analysts. Abu na farko kenan. Sannan abu na biyu,
za ku ga suna iya ba da signal, wanda ya bi signal din ya samu kuɗi, amma su ba su samu ba saboda ba su yarda da signal din da suka bayar ba su yarda da setup din su ba. Sai ku ga masu follow din signal din sun fi su samun kuɗi. This happens over and over again in this market. So which means that ba wai analysis ba ne ke kawo consistency ba. Ka san kanka, ka san me yake hana ka consistency, tsoro ne a fomo ne a kaza ne, kai kokari ka yake shi, kai training din kanka, tunda ko shi ɗabi'u kamar yadda na faɗa a last podcast, ɗabi'a ma koyon ta ake. So black hole, aka ce black hole shine abin da yake zuke duk wani abin da ya tattaro ya tunkaro shi unendingly, kuma a cikinsa akwai scientific factors da yawa. Ba lokaci ne, ko lokaci slows down in it, kuma duk girman abu yana rasa energy din shi da magnetic abin in ya shige shi ko ya tunkare shi. Time slows around it da abubuwa da makamantan haka. Black hole kenan, duk girman tauraro yana haɗiye shi. Go and research about it. Is a scientific aspect. Is in astronomy. Learn how, or you can learn how to redefine your trading activities in such a way that you truly accept the risk and you are no longer afraid. Ko kuma za ka iya zuwa ka canja yanayin trading activities ɗinka ta hanyar da za ka dinga accepting ɗin risk, kamar yadda muka yi bayani a last podcast. Bambancin ɗin accepting ɗin risk, taking ɗin risk da accepting ɗin risk. Accepting ɗin risk, kamar yadda na bayani, shine ka yadda da kasarar da ka ɗauka. Hakan zai sa ka zama you'll be no longer afraid and you are no longer afraid, in ji shi da faɗi. Yanzu misali, in ka san cewa ka yi risking ɗin, let's say 50 pips ko $50, if you use misali one mini lot in a pair that has 10 that has 0.10 that has $10 as the value of a standard lot. In ka riga ka sa haka, ka sa cewa wannan kayi kasarar ta kuma kai asatin din kasarar ka, to na tsoron me zaka ji? Babu. When you have achieved a state of mind where you truly accept the risk, you won't have the potential to define and interpret market information in painful ways. Yayin da ka kai kadamin tunani a state of mind ɗinka wanda yake baka damar ka yi accepting the risk da gaske, you won't have the potential to define and interpret market information in painful ways. Ba za ka samu ɗabi'ar a ainihin yin defining, fassara da kuma fassara market information, wato information ɗin da kasuwa take bamu in a painful way ko in painful ways, ta hanyar da za ka dinga jin zafi raɗaɗi a zuciyarka. Misali, head and shoulder ne ya yi head and shoulder da ya saba. Is there anything painful about it? A'a, head and shoulder nan aka sami fake out ya yi sama. There's nothing painful about it. Saboda kasuwa tana da wani abu, that's why we say that it is always right. Ko da ka ga ba abu wannan setup ɗin naka ba, za ka ga a gaba ta making sense. Haka kasuwa take. Yanzu nan za a yi proving ɗin abin da ka sani wrong. An jima kuma wannan same abin da aka yi proving ɗin shi wrong ya zo ya corroborating, ya sa shi ne jimilla zai sa abin ya making sense. This is how market works. When you eliminate the potential, that's why the market is always right. Even if you see in your eyes is wrong at some point, it is right. When you eliminate the potential to define market information in painful ways, you also eliminate the tendency to rationalize, hesitate, jump the gun, hope the market will give you money, or hope that the market will save you from your inability to cut your losses. Yayin da ka shafe wannan ainihin ɗabi'ar ta ganin market information ko kuma fassara shi ta hanyar da za ka ringa ganin abu ne mai raɗaɗi, you also eliminate the tendency to rationalize. To a wannan lokacin ka shafe yiwuwar ka dinga rationalizing. Wato rationalizing shine gashi nan dai kana ganin setup, gashi kaza ɗin nan zai bai, amma kuma you are still finding more additional reasons da zai justifying ɗin ka shiga bayan wanda ka samu.
hesitation, wanda rationalization ina rashin yadda da kai ne ke ja haka hesitation jan kafa ma haka. Jumping the gun kuma greed ne yake kawo shi, the fear of missing out, wato setup ɗinka bai gama completing ba kai tsalle ka shiga. The hope that the market will give you money, da kuma fatan cewa kasuwan nan za ta baka kuɗi, wato cewa ka kwallafa buri cewa kasuwan nan abin da zai faru nan kuɗi za ta baka, wanda ka sa a ranka cewa kasuwan nan is either it gives you money or it takes money from you, is binary, sama take yi ko ta ƙasa, ko da za ta je ta yawo ta lashi stop loss ɗinka ta ci gaba da tafiya sama ne, direction ɗin ta biyu sama ko ƙasa, ko riba ko faɗuwa, hannunka da ya irga riba wata rana zai irga asara. That's how it is. Hope that the market will save you from your inability to cut your losses, ko kuma ka dinga fatar cewa a kasuwan nan za ta yi saving ɗina daga inability na cut loss. Ba zai yi ba. Wai losses ɗinka is getting more messier, kana fatan kasuwar ta yi reversing da dawo zone ɗinka sai kai cutting in loss, sai kai closing din shi a break even, ko kuma ma in grid ɗinka hitin ɗinka ka ce aitin da ta za ci gaba tafiya, ba yiwuwa. The market will never return to make you whole. It will do what it wants to do. As long as you are susceptible to the lands of errors that are the result of rationalizing, justifying, hesitating, hoping and jumping the gun, you will not be able to trust yourself. Yace in dai har ya zama na cewa a tattare da kai akwai burbushin waɗannan errors ɗin masu yawa wanda suke jawo rationalizing, as long as you are susceptible to land of errors, ya ce har in ya kasance cewa a tattare da kai akwai possibility na waɗannan errors ɗin masu yawa wanda rationalizing yake kawo da justifying, da hesitating, da hoping, da jumping the gun, ya ce you will not be able to trust yourself, ba za ka taɓa yadda da kanka ba. If you can't trust yourself to be objective and to always act in your own best interest, ya ce idan kuma ba za ka iya yadda da kanka na ka zama objective, wato wanda A ne, B ne, sell ne, buy ne, kuma kai acting on your own best interest, achieving consistent results will be next to impossible. Ya ce samun consistent result zai zama kusa da impossible. Ya ce trying to do something that looks so simple may well be the most exasperating thing you'll ever attempt to do. Ya ce yin ƙoƙari kai abin da yake kamanceceniya da yana da sauƙi zai zama abin da ya fi fusata ka, ko abin da ya fi harzuka ka da za ka taɓa yi a rayuwarka. Wato trading, as we used to say, it is simple but not easy. Yana da sauƙi na ganewa amma baya da sauƙi. Wannan zaurance ne, in kai tunani za ka gane, amma that's how it is. It is simple because it is simple to understand, but it's not easy because of the emotions involved in it. Actually, the irony is that when you have the appropriate attitude, when you have acquired a trader's mindset and can remain confident in the face of constant uncertainty, ya ce abin mamaki kuma shine yayin da ka samu ɗabi'u wanda suka dace, yayin da kuma kai acquiring in trader's mindset, kai acquiring din wato tunani irin na trader, wato profitable trader kenan, and can remain confident in the face of constant uncertainty, kuma za ka iya zama wato da ƙwarin gwiwa yayin da kake fuskanta wannan kasuwa wacce ta kasance is full of uncertainty, wanda is the nature of the market, uncertainty. Ba a san me mace ce mai ciki, ba a san ɗan da za ta haifa ba. Trading will be as easy and simple as you probably thought it was when you first started it. Ya ce tabbas trading zai zama abu ne mai sauƙi kamar yadda ka zaci yana da sauƙi lokacin da ka fara. Yawancinmu da muka fara trading muna tunanin abu ne mai sauƙi, bala ma ya sani ma suka yi ma balanta ni zan iya, a kwana kaɗan zan iya. Shi yasa aka ga wani zai zo mentorship ɗinka, ana tunanin cewa in a very short while zai iya abin da zai iya. Ko kuma masu son banza a family and friends suna ganin ai sun san ka, kamar yadda suka san kan nan ka iya abin nan kai ma haka iya.
sai su fara tambayar ka wasu apps kake bukata suke bukata ka su fara su a tunanin su sun maka waye sun yi escaping ɗan 30-40 da za su baka su koyi trading tunda sun san apps ɗin suna ganin sun san makama aiki sai ka basu da iyawa su je su daga baya they will know better. So the thing is when we first started muna ganin abu ne mai sauki duka za mu iya. So yayin da kai acquiring ɗin traders mindset za ka ga ai yanda kake tsammanin abin yana da sauki tun lokacin da ka fara sai da ka sha wahala ka ga ba haka bane daga baya kuma sai ka zo ka ga ai abin yana sauki kai ne daga farko ka attitudes din da suka sa abin yake maka wahala. Okay, so what is the solution? You will need to learn how to adjust your attitudes and beliefs about trading in such a way that you can trade without the slightest bit of fear. Yace to menene maganin? Yace you will need to learn how to adjust your attitudes. Sai ka koyi yanda za ka yi saisaita ɗabi'unka, beliefs da kuma wato ainihin tunaninka ko preconceived notion ɗinka about trading dangane da trading in such a way that you can trade without the slightest bit of fear ta hanyar da za ka dinga trading ba tare da tsoro ba, but at the same time keep a framework in place that does not allow you to become reckless. Yace kuma hallau dai a wannan lokacin gashi ba ka da tsoro kuma kana da framework na mind wanda wannan tsoron naka bai sa kana yin ganganci ba kuma. That's exactly what this book is designed to teach you. Yace abinda aka yi littafin nan da ya koya maka kenan. As you move ahead, I would like you to keep something in mind. Yace muna tafiya ina so ku sa wani abu a cikin kwakwalan ko zukatan ku. The successful trader that you want to become is a fictional projection of yourself that you have to grow into. Yace successful trader ɗin da kake so ka zama wato ainihin image ɗinka ne na gobe naka na kanka wanda sai ka girma ka zama kamar shi. Yanzu misali kana so ka zama dakta, a hankali kana ganin kanka a daktan nan za ka zo ka zama dakta wata rana. So akwai abin da ake cewa psycho-cybernetics sai kana yin shi. Wato yanzu misali a ce ina so in zama babban malami na addini, kullum in na tashi da safe zan dinga tunanin me malamai suke yi sai in dinga kwaikwayon mu'amalarsu, to kai ma haka za ka dinga yi. Me consistently successful traders suke yi sai ka dinga yi. A hankali za ka dinga building habit in successful people sai ka yi. Yanzu misali a ce ina so in zama shugaban ƙasa, I will be doing things presidentially tun kafin zama shugaban ƙasa saboda na fara ganin kaina a matsayin shugaban ƙasa. Shi ake ce da psycho-cybernetic. Kullum da daddare ka dinga yi, ka dinga visualizing din me kake so ka zama a rayuwarka. Ga ka zama babban malami kana ba da ilimi, ga ka zama shugaban ƙasa kana passing bills da abubuwa makamanta haka in kai sanata ne da stuff like that. So kullum kana visualizing zaka dinga nemo ilimi a tattare da wannan abin, zaka dinga abubuwa presidentially sai wannan abin ya zama self-fulfilling prophecy. Abin da ake ce self-fulfilling prophecy shine yanzu misali kana tunanin mutum baya son ka a tunaninka, da ya zo sai ka share shi kuma daga ka share shi sai bai maka magana ba, sai a tunaninka ka ce to gashi na share ne yake, bayan wannan abin naka shi ya jawo yake wannan share shin da kashi ya jawo yake maka magana. To haka zalika idan misali kana yin abu everything presidential, mutane za su dinga ɗaukaka a matsayin babban mutum, sai su zo su ɗauke ka su kama maka su mai da kai babban mutum. To haka abin yake a rayuwa. So apply the psycho-cybernetics in every facet of your life, har a trading ɗinka. Me Aliyu Ibrahim Haidar yake yi wanda ya sa ya zama successful? Me Muhammad Abdullahi Spidu yake wanda ya sa ya zama successful? Me Mark Douglas ya zama successful? Me Adam Ku ya zama successful? Da abubuwa makamantan haka ne duk you should be visualizing yourself sai ka dinga putting ɗin kanka in show. It's good to have a role model because of this. So yace growth implies expansion. Yace girma yana nufin buɗaɗawa, learning, koyo. Wato kullum ka dinga ƙara wa kanka ilimi, kana upgrade ɗin version ɗinka. Ya zama na cewa
alin yau ba shi na gobe ba, alin gobe ba shi na jibi ba. And creating a new way of expressing yourself, ya ce da kuma kwaikwayon sabon hanyoyin da zaka dinga bayyana kanka. Ya ce this is true even if you are already a successful trader and you are reading this book to become more successful. Ya ce wannan gaskiya ne har ga waɗanda ya kasance cewa tintini sun riga sun yi attaining in success, kuma suna karanta wannan littafin domin su ƙara zama successful traders. Many of the new ways in which you will learn to express yourself will be in direct conflict with ideas and beliefs you presently hold about the nature of trading. Ya ce mafiya yawa da hanyoyin da za ka koyi yadda za ka express ɗin kanka za su zama na cewa sun yi ci karo da ideas da kuma beliefs that you presently hold about the nature of trading. Ya ce yawancin abin da za ka koya yanzu zai ci karo abin da yake cikin littafin da kuma abin da zai sa ka zama successful trader, wato gyara emotions ɗinka, ya ci karo da abin da ka saba yi na yau da kullum a rayuwarka. Ya ce you may or may not already be aware of some of these beliefs. Ya ce ƙila ka san wasu daga cikin wayannan beliefs ɗin naka wanda suke hindarin ɗinka, wasu kuma baka san su ba. In any case ya ce koma dai yaya ne, what you currently hold to be true about the nature of trading will argue to keep things just the way they are. Ya ce abin da ka ɗauka a matsayin shi ne gaskiya dangane da nature of trading ɗinka will argue to keep things just the way they are. Ya ce yanda ka ɗau abu shi ne gaskiya a trading ɗinka to shi ne reality ɗin trading ɗinka, mai halashe da abin da yake faɗa kenan. Yanzu misali in ka ɗau trading a matsayin something painful, kullum zai ringa appearing ɗinka a gare ka a matsayin something painful. In ka ɗau trading a matsayin you will not be accepting risk, kullum wani risk ɗin da baka yi accepting ba, they will be punishing you despite you taking them. In spite of your frustration and unsatisfied results. Ya ce ba ruwan abin da wato ainihin rashin nasararka da kuma ɓacin ranka, kullum in dai baka canja emotions ɗinka ba da yanda kai perceiving ɗin market, kullum zaka dinga experiencing ɗin wannan matsala. Ya ce these internal arguments are natural. Ya ce wannan internal arguments ɗin wato musu da kake samu a cikinka, wanda Hausa muke cewa zuciyarta ta kaza ta ce kaza, zuciyarta ta kaza ta ce kaza, shine internal argument. Parts of your brain are having dialogue, da kuma beliefs ɗinka na da kuma beliefs ɗinka wanda za su shigo cikin zuciyarka, wanda na daɗin suke yaƙa su suke yi, wato har sai na wajen nan wanda za su shigo su canja ka sun samu nasara akan wannan ra'ayin naka na riƙau, sannan za ka canja, sai sun samu nasara a kansu. So ya ce these internal arguments are natural, musamman that abu ne wanda ka saba yi shi yau da kullum da shi ka taso, kuma ka zo kana cikin wata sana'a wacce aka ce maka kafin ka ci nasara a sana'an nan sai ka kore wannan abu, so abu ne mai wuya ka shirya cewa aka dinga samun wannan internal arguments. Ya ce my challenge in this book is to help you resolve these arguments as effectively as possible. Ya ce aikin da ya ɗauka wa kansa a wannan aikin shine taimake ka wajen warware waɗannan arguments ɗin, internal arguments ɗin cikin sauƙin da zai yi. Ya ce your willingness to consider that other possibilities exist. Ya ce ƙoƙarinka ko kuma yarjewar da ka ba wa kanka ko ƙoƙarin da kai na ka gida da cewa akwai wasu other possibilities, wato akwai wasu hanyoyin yin wasu abubuwa ko kuma akwai hanyoyin da za ka iya solving ɗin matsalarka, wannan matsalar ta lack of consistency. Possibilities that you may not be aware of or may not have given enough consideration to will obviously make the learning process faster and easier. Ya ce in dai misali kai da cewa akwai wasu possibilities da suke existing wanda baka sani ba da wanda ka sani da wanda kuma baka ba su kulawa ba, in dai ka yarda akwai su to hakan zai sa koyon trading ɗinka ya zama mai sauƙi, ko a rayuwa ya kasance kana da buɗaɗɗiyar zuciya kuma kana ƙoƙarin ka canja kanka from good to bad, from bad to good
kuma from good to better, from better to best. In kana da wannan open mind din zaka going ahead in life. To wannan kenan. Ya kasance ka buɗe zuciyarka ka san cewa matsalar da kake fama da ita ta lack of consistency da bad trading emotions akwai solutions ɗinta. Ka buɗe zuciyarka ka ba wa ƙwaƙwalwarka da zuciyarka da many parts of your brain dama a samu wannan internal dialogue ɗin. Ka bar new self ɗinka ya zama actualized. Ka bar wannan trader ɗin spirit of successful trader ya shige ka. Ka yau kanka ruƙiya ka kori spirit of inconsistent trader. To insha Allah a page na 16 za mu tsaya, wanda anan ne muka yi rounding up chapter 1. Insha Allah a podcast ɗinmu na gaba, wanda zai zama na 9 kenan, yanzu na 8 muka yi, za mu shiga chapter 2 episode 9 kenan. Wanda chapter 2 nan shine the lure and the dangers of trading, wato haɗarurrukan trading kenan. Allah ya sada mu da alherinsa, Allah ya amfana da mu da abin da muka saurara. Ni naku har kullum Aliyu Ibrahim Haidar of HFX. Sai an jima mu.